rápido, you know. What do we have here, nurse? Patient Raz Van Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping... Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? Non so se picciare I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy. Don't question me, nurse. I need a drain. Now. Yes. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. I must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, Doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. A dose of epinephrine, now. Yes, Doctor. We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Yes, I know. You are true to your reputation, Dr. Reed. Dedicated and precise. No one could have done more. This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. I doubt you're here to test my bedside manners. It's locked, all right. I suspect it was more than intuition alone that led you to us.
So, how might I be of service, Dr. Reed? I've come to put an end to this incident. Doctor, you think your warnings scare me? But why Lady... She's pristine and proper, all right. Dr. Swansea is a sensible and honest... It's easy for you to say, Doctor. These people... So, the end justifies... I know you're kind, Doctor. Just... You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Listen very carefully, Dorothy. You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead Nurse body. Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. I will never abandon... Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. I'll let it go. Yes. All gone. Entrevista con el vampiro. Vale. Bueno. Vamos a ver. Yo tengo un nivel 2 de cautividad. De cautivar. De loco. Hola. Hola, no. PB1. Vamos a ver. ¿Dónde estaba el tío este tan raro aquí? ¿De qué trata el juego? El juego este trata de, al principio, pues... Para empezar, nos convirtieron en vampiro. Aún no sabemos quién fue o, evidentemente, con qué motivo nos convirtió. La versión más evidente es que estaba muerto de sangre el vampiro ese y nos mordió. Nosotros somos un doctor, un cirujano experto en las transfusiones de sangre. Y ahora mismo pues, tenemos que luchar por nuestra sed de sangre mientras estamos investigando pues, diferentes sucesos en la ciudad de Londres. Mientras está el tema de la guerra y la gripe española. Yo ahora mismo estoy siendo un poco sangriento, algunas decisiones he tomado un poco sangrientas. Porque evidentemente las tomas de decisiones aquí, estos son los ciudadanos, los NPC en clave del juego. Por ejemplo, yo me he cargado ya aquí dos, a este y a este. Este es el 5º capítulo, que llevo yo personalmente. Así que llevaré como mucho unas 5 o 6 horas más o menos, creo yo. Más o menos llevo esa hora. Empecé anteayer, el lunes. Sí, más o menos llevaré de 5 o 6 horas más o menos. El juego está bastante interesante, ¿eh? A mí me gustó. Es que este juego salió hace 2 años, creo yo, más o menos, en 2018. Y nunca me lo pillé, pero este juego está muy chulo. Aún sigo sin saber quién me convirtió y yo mientras pues estoy siendo un poco sangriento. Voy a intentar matar a más gente porque el juego evidentemente dice que si más consume más vida de los humanos, de estos tíos por decir, más nivel tiene. Así que ya tengo 2 veces el juego este porque quiero conseguir platino. Y ya como me he cargado a todos tíos no voy a poder conseguirlo. Yo te digo que si te gustan los RPG, ya pues sí un poco de cine y a la vez drama y un poco de ciencia ficción del tema vampiresco, te puede gustar juegos. A mí me está gustando. Ya por si lo sabía yo que iba a estar guay, me está gustando mucho. Bueno, a ver. Vamos a ver, estaba yo mirando. Aquí. Este tío aún le tengo que curar la bronquitis. Hasta me la puedo cargar si quisiera.
Total. Me da 4000 pinta de vida, ya tengo nivel 2. No sé si... mejor no me la cargo, porque esta tía es un pilar bastante bueno y aparte me cae bien. Yo me quiero cargar al tío este. ¿Dónde está el tío este? A este no lo tengo que cargar. A este tengo así 2 pistas más para conseguir un buen nivel de experiencia. Y esa tía tengo que saber alguien con más misterio de ella. Muy misteriosa la puta esta. Y ahora tengo en cuenta todavía a 4 personas. Aún no encuentro la muerte. Y la camella esta. En verdad esta me la voy a cargar. Pero tiene un nivel 5 de hipnosis. Más o menos, no sé. Bueno. Tengo que encontrar el cuerpo de ese tío. Yo creo que voy a esperar un momento. No sé. Sí, voy ya. Me falta un distrito por conocer que será el siguiente. Yo voy a esperar otra misión diferente de donde estaba esto. A ver, tengo que ir a la farmacia de todas formas. Y conocer un poco más. No sé. Voy a volver al hospital. Y activa esta para retirar la misión. Sí, me voy al hospital ya. Vámonos al hospital. Vamos a ver si puedo hablar con ella otra vez. Vaya, no sé si es un bug, porque esos son demasiados movimientos de... curioso. Joder, ya le han cosido el pecho. Joder, qué rápido, ¿no? Bueno. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Dónde? Abajo, está pasando abajo. Sucio. Tío de puta, se han cargado. Se cargan a los tíos que estaban aquí. ¿Por qué? Pero si no le han hecho nada malo. No entiendo el motivo por qué las ha atacado. Es que no entiendo lo que pasa aquí. No entiendo. Aquí otro. Y otro aquí. Vamos a tocar a este, si no tengo idea. Ahora. Ahí va. Ven para acá, amiguito. Dame tu vida. Ven para acá. Joder. Que no me ataques. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo me ha cogido? Eso. Bueno. Vale. Pero estos chicos no han coño entrado. No sé. De repente han querido entrar tranquilamente estos tíos y atacar, ¿no?
Como si nada. La bronquitis la tengo que cuidar, tío. Para que me dé buena vida este. Bueno, a volver al hospital. Al lugar de mi trabajo. Veamos si por aquí encuentro un conjunto de amigos. Ese día sigo sin saber quién coño es. Y poca información. A ver si por aquí encuentro alguna persona más. No. Por aquí no había noticias. Creo que por aquí he visto 2 puntos de sangre. Y no sé si son ratas. Son ratas. Aquí la única parte mala que tiene el juego, por decir, es que para poder aumentar el nivel, no solo es por conseguir la experiencia en sí, de haciendo muchas misiones o misiones secundarias. El problema que tiene es que tienes que dormir. Y cuando duermes, pues afecta un poco que la ciudad cambie el estado. Cada uno muera por X motivo o no. Eso es un coñazo. Uy, están haciendo estos compadres. Y por eso decidí, bueno, como ya se me ha muerto un tío por dormir una vez, me digo a ser malo. Quería ser bueno, pero al final, por culpa de una tontería, tuve que ser malo. Yo no sé si el juego podrá estar todo el rato sin dormir. Yo creo que una vez tienes que dormir obligatoriamente. 1 o 2 veces. Pero aún así es difícil, ¿eh? Es difícil aguantar sin dormir. Porque nos encontramos bastantes enemigos un poco potentes, difíciles de matar. Y como algunas habilidades como la de esta, el ataque de garra, es bastante buena, no es tan fácil conseguirla. Vete como esta. Ven para acá, amiga. Y esto es un puto lobo, hombre lobo. Ven para acá, dame tu sangre, papi. Joder, vaya hostia me metido. Bien. Otra forma de suministrarte sangre cuando quieres tener un nivel fuerte de sangre es comerte ratas. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Interesante. Tiene pinta que está por ahí arriba, güey. Pero yo antes miré por ahí. Pero qué cojones. Voy a cagar al otro, ¿no? Ah, que encima no hay uno.
¿Cuántos enemigos hay aquí? Ya, Toby Sane. Madre mía. Ya, me mueras. Dame tu sangre. Ok, yo te miro y disparo. Ahora voy a atacar con la sangre. Voy a chupar un poquito. Madre mía, cuántos enemigos, ¿eh? Bueno, eso es auténtica sangría. Pero hay algo que hay que... Ahí va. Era... por aquí, ¿no? Sí. Es que es muy fuera de lo mía. Ya. Hospital. Yo me siento que estoy reflejado. Yo me veo reflejado ahí. Yo no sé. Bueno, vamos a investigar la muerte esta que está por aquí. R2, coño. No sé. Es por aquí, pero
ver si encuentro una entrada, una forma de entrar abajo o no sé. Por aquí tiene una forma de entrar por allá. Que por esa puerta parece, ¿no? Vamos a tener que avanzar un poco más de tiempo de misión o algo. Vale. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. Hiding your true appetites behind a facade of compassion. Bravo. Very clever indeed. Spare me your sarcasm, Jonathan. No need to apologize. The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a... Anyway, I have concluded my... I see. The case is closed, your ladyship. So who was it? My lady, the blackmailer was dealt with using the utmost discretion. The culprit's identity is of no relevance. Thank you, Jonathan. That is exactly what I... Thank you, my lady. If you have an inclination to learn more about vampires or your current situation, I will be glad to aid you in... I've been hearing a voice. Hush. Tell no one this. It would be unwise. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Excuse my forwardness, but... Are you my maker?
Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. I'd like... The process is dangerous. Si lo que he leído bien, Even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. interesante. A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. Are you an echo too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. Ah, interesante. So we are echoes. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. Interesante. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stone? The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. And no one suspected you of the murders? As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. William Bishop wasn't the vampire that created me then? No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Skulls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. What type of vampire is a Skull? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. And who bestowed upon you this
eternal youth. My maker? He left this isle a long time ago. Very well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well-trained. Though I can't be certain, more than likely it was the once glorious Guard of Priwen. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. You make them sound like some sort of cult. More a society. And like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. I bid you farewell, for now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Pembroke is so lucky to have Dr. Reed, you know. I met him in New York. If only there were more. The flower's dying. It needs water.
Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Scowls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Claro, entonces sí que hace ya la misión. Sí, pero claro, mejor, como esto no me sale, esto le hace esto, para poder investigar eso. Porque este también le hace fallo, ¿no? Esta es la migraña. Este es el agotamiento. Resfriado, agotamiento. Y claro, un resfriado, agotamiento. Agotamiento, joder, ¿cuánto metéis aquí, Resfriado, bronquitis. Y agotamiento. Agotamiento. 1, 2, 3. 4 y 5. Y los primeros son 2. Bueno, me echo. Por aquí le voy a dar a gente que le descanso un poco antes de ir a trabajar. Ya esta noche o mañana continuaré con esta aventurita.